You can sit in a cross-legged position with your right leg above your left leg. 당신은 이제 다리를 꼬고 앉을 수 있습니다. 오른쪽 발이 왼쪽 무릎 위에 있도록 해주세요. And your right hand over your left hand. 그래서 당신의 오른쪽 손이 이제 왼쪽 손 위에 있도록 해주세요. This is a traditional posture in the forest tradition, Thai forest tradition. 이것은 이제 태국 전통에서, 태국 숲속 전통에서 사용되는 전통적인 방식입니다. And the left and right does matter. They said so. 그리고 이제 오른쪽 왼쪽은 사실 그렇게 중요하지 않습니다. You can try it out yourself. 이건 당신이 스스로 해볼 수 있습니다. And when we sit in the right posture, and then just relax the whole body, stabilize the body posture, and come back to the breathing. 그래서 우리가 몸의 자세를 이완하면 그것을 안정화시키고 몸으로 다시 돌아오세요. Breathing is the core, is the switch of our body. 호흡은 이제 우리 몸의 중심이고 이제 스위치입니다. It is the handle that the mind catches in the body. 이것은 이제 마음이 몸을 잡게 되는 어떤 핸들과 같습니다. So when we control the body, we control the breathing first. 그래서 우리가 몸을 통제하게 되면 우리는 호흡을 먼저 통제합니다. Also called breathing doesn't mean breathing of the lungs only. 그래서 이 호흡이라는 것은 이제 폐로만 호흡하는 것을 의미하지 않습니다. By referring to the wind element. 그리고 이것은 이제 바람의 요소를 의미합니다. The activities of the wind element includes the breathing and also the inner flowing of energies. 그래서 이제 바람의 요소의 작동은 이제 호흡을 포함하고 그리고 에너지의 흐름, 내적 흐름도 의미합니다. And breathing is the most important phenomenon in this series of activities. 그래서 이런 종류의 이제 행동들 중에서 호흡은 가장 중요합니다. If we can relax breathing, then we are relaxing all the activities in the body. 우리가 이완해서 호흡을 한다면 우리는 몸에서 일어나는 모든 활동들을 이완하는 것입니다. In order to relax the breathing, we need to set the breathing free. 그래서 호흡을 이완하려면 우리는 호흡을 자유롭게 해줘야 됩니다. Withdraw yourself from the position of master. 주인의 자리에서 스스로를 내려오게 하세요. See, that's why I refuse the word master. 그래서 제가 이제 주인이라는 어떤 표현을 이제 거부하는 것입니다. Because we are only a humble knower. 왜냐하면 우리는 그저 겸손하게 알아차리는 자이기 때문입니다. You are never the master of anything, anyone. 당신은 절대 어떤 것과 혹은 그 누구의 주인이 아닙니다.
including this body, including this identity. 이 몸도 포함하고 이 인격도 포함합니다. Just like the breathing, if we simply relax from controlling it and let it be free, then we can see the nature of it. 우리가 이제 호흡도 마찬가지입니다. 우리가 이것을 이완하고 통제하는 것을 놓게 되면 stop controlling. Then we can see the nature of it. 그렇게 되면 우리는 이것의 본질을 볼 수 있습니다. Nature is the conditions without ego. 자연은 이제 자아가 없는 조건들입니다. Just let the body breathe itself. 그래서 몸이 스스로 호흡하도록 놔주세요. And we just know the breathing with gratitude and appreciation. 그러면 우리는 호흡을 그 감사함과 그리고 존중하는 마음으로 받아들일 수 있게 됩니다. And you find that the more we can relax, the more we don't concentrate, then we can know the breathing easier. 그래서 이제 우리가 이완할수록 우리는 더 집중을 하지 않고 그렇게 되면은 우리는 더 쉽게 알 수 있습니다. Just let the awareness be smooth and gentle. 그래서 그런 알아차림이 부드럽고 이제 매끄럽게 해주세요. Actually, the attitude is the key. 사실 이제 태도가 가장 중요한 요소입니다. The attitude means the perspective that you are from, you are standing with. 그런 태도라는 것은 이제 당신이 이제 가지고 있는 어떤 관점을 의미합니다. Usually, we are using the perspective of master, and now we are using a knower. 보통 우리는 이제 주인의 관점을 가지고 있습니다. 하지만 지금은 아는 자의 관점을 가지게 됩니다. Simply change the perspective, then you find mindfulness effortless. 단순히 관점을 바꾸세요. 그렇게 되면 알아차림은 이제 힘이 들지 않습니다. When the breathing is relaxed, then we can simply follow the breathing. 그래서 호흡이 이완돼 있으면 우리는 호흡을 그저 따라가면 됩니다.
just like you rely yourself onto this breathing. 마치 이제 당신이 이 호흡에 의지하듯이 말입니다. And then you can fuse with the breathing. 그리고 그런 다음에는 당신은 호흡과 함께하게 됩니다. The breathing then becomes the rhythm of the awareness. 그리고 호흡은 이제 알아차림의 이제 박자가 됩니다. And this awareness itself is the universe. 그리고 이 알아차림 자체가 이제 우주입니다. All phenomena happens in this awareness. 모든 현상들이 이 알아차림 속에서 일어납니다. Things are impossible to happen outside the awareness. 어떤 현상들은 우리의 의식 외에서 일어날 수 없습니다. If there are things outside your awareness, then that means this thing is outside your universe. 만약 무언가가 이제 당신의 의식 밖에 있다면 그것은 당신의 우주 밖에 있는 것입니다. So basically, you can believe that the awareness of you is the space, is the universe containing everything. 그래서 당신은 단순하게 이제 당신 안에 있는 알아차림이 혹은 이제 주의력이 우주라고 생각하시면 됩니다. And from all these things, we choose breathing as our friend as in the meditation. 그래서 이 모든 것들 중에서 우리는 호흡을 이제 우리 명상의 친구로 삼습니다. The whole universe is working with the rhythm of breathing. 이 온 우주가 호흡을 박자 위해서 작동하고 있습니다. And in such universe, we can try to relax different parts of the body. 그래서 그런 이제 우주는 다양한 몸의 부분을 이완하려고 합니다. If we relax the core of the problems, then we can meditate more effectively. 우리가 문제의 중심들을 이완할 수 있다면 우리는 좀 더 효과적으로 명상할 수 있습니다. So let's come to the first core, that is the brain. 그래서 첫 번째 중심으로 갑시다. 그것은 뇌입니다. The core of the nervous system. 이것은 이제 신경계의 중심입니다. The core of the problems of agitation and sloth and torpor. 이것은 이제 들뜸 그리고 혼침과 이제 해태와 혼침의 이제 중심입니다. Relax the brain together with the eyes.
뇌를 이완하시고 눈을 녹이세요. And your attitude to relax this part of the body should be friendly. 그리고 당신의 이 몸의 이 부분을 이완하는 것의 태도는 친근해야 됩니다. The knowing is the universe and it embraces without attachment. 암이라는 것은 우주인데 그것은 집착하지 않고 수용합니다. Let your brain relax in this universe of knowing. 당신의 뇌가 이 우주에서 쉴 수 있도록 해주세요. 이완할 수 있도록 해주세요. The space can penetrate into any material. 그래서 그 공간은 그 어떤 물질을 통과할 수 있습니다. And so does our consciousness, our knowing. 그 우리의 이제 의식, 우리의 암도 똑같습니다. You can penetrate into the deepest part of the brain and let it relax. 이것은 이제 뇌의 가장 깊은 구석으로 들어갈 수 있고 이것을 이완시킬 수 있습니다. With no fear to any kinds of feeling from the brain, thoughts or sleepiness. 그래서 no fear, No, without fear. no without fear to all the feelings from the brain. 그래서 이제 뇌에서 오는 모든 느낌들은 이제 해로운 것이 아닙니다. Unfold your brain completely and release all the stress and tiredness. 당신의 뇌를 완전히 열어젖히고 모든 스트레스나 피곤함을 풀어버리세요. Just let them come out in the universe, and you embrace it, and you embrace all without attachment. 그래서 그것들이 이제 당신의 우주에서 그저 나오도록 하고 그 모든 것을 다 수용하세요.
just like melting your brain. 그래서 뇌를 녹이는 것 같습니다. And we accept all feelings from the brain. 그래서 우리는 뇌에서 오는 모든 느낌을 다 수용합니다. They are just phenomena, and they are natural conditions, not your enemy. 그것은 그저 현상일 뿐이고 그건 자연스러운 조건입니다. 당신의 적이 아닙니다. All the thoughts are just phenomena, not your enemies. 모든 생각은 그저 현상이지 당신의 적이 아닙니다. And also don't be deluded. 그리고 망상에 빠지지 마세요. They are just like clouds in the sky. 그것들은 이제 하늘에 있는 구름과 같습니다. If you delude into the clouds, then you react to it. 당신이 구름에 빠져든다면 deluded into the clouds, The reactions are the greed, aversion, and delusion. 그렇게 되면 이제 당신의 반응은 탐진치가 됩니다. If you simply know without delusion, then they just come and go. 당신이 이제 망상 없이 알게 된다면 그것들은 왔다 갔다 갑니다. And this is the real nature of the thoughts. 이게 이제 생각의 진짜 본성입니다. You can penetrate deeper into the brain in order to relax deeper. 더 깊게 이해하기 위해서 당신은 더 뇌 깊은 곳으로 들어갈 수 있습니다. And when you relax in such deeper dimension, then you have some sensation in the brain area. 당신이 그런 그 깊은 어떤 차원으로 이완할 수 있다면 어떤 뇌에서 느낌이 느껴질 것입니다.
just know these are the feelings from the nerves. 그래서 이것이 제 신경계의 느낌이라는 것을 그저 알고 계세요. Remember, when you're facing to anything, embrace it without attachment. 그래서 기억하실 것은 이제 당신이 이것들을 직면할 때 집착하지 않고 수용하셔야 된다는 것입니다. Especially when you are tired or sleepy, then you can do such penetrating relaxation. 특별히 당신이 이제 피곤하거나 졸릴 때 그런 관통하는 이완을 하시면 됩니다. And when it becomes quite relaxed and balanced, then you can draw back and just let it settle down itself. 그래서 이것이 이제 균형 잡히고 이완되면은 다시 이제 거두어들여서 draw back and Let it settle down itself. 이것이 스스로 가라앉도록 하시면 됩니다. So there are two modes in relaxation. One is like standing outside, and one is penetrating into it. 그래서 이완은 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 밖에 서 있는 것이고 하나는 안으로 깊숙이 들어가는 것입니다. It depends on the conditions of the brain. 이것은 이제 뇌의 상태에 따라 다릅니다. Can you unmute other people? Maybe some background noise. And when the brain becomes quite stable in relaxation, then we can move to the other parts. 그래서 뇌가 좀 안정적인 이완이 되었을 때 우리는 다른 부분으로 옮겨가면 됩니다. The heart chakra is the center of our emotions. 가슴 차크라는 우리 정서의 중심입니다. And emotions means all the emotional drives, including our motivations.
정서라는 것은 우리의 모든 정서적인 어떤 충동을 의미합니다. 의지도 똑같습니다. It is the primitive psychological drives. 이것은 이제 원초적인 심리적인 충동입니다. From the deepest level to the most shallow level. 가장 깊은 차원에서부터 가장 얕은 차원까지. But they share the same nature that we call the emotional drive. 하지만 그것들은 이제 같은 본성을 공유합니다. 정서적인 충동. All the drives are the imbalance of the heart chakra. 모든 것은 이제 가슴 차크라의 균형입니다. Although some are from the deeper level of the lower chakras, but when they surface into the consciousness, they happen in the heart chakra. 그런 것들이 이제 좀 더 깊은 어떤 레벨에 Can you remember? Not really. There are some drives from the lower chakras, but when they surface themselves to our consciousness, they happen from the heart chakra. 그 더 낮은 차크라에서 여러 가지 충동이 일어날 수 있는데 그것들이 우리의 의식 위로 떠오르게 되면 가슴 차크라에서 일어납니다. So we simply work on the heart chakra, make it balance. 그래서 우리는 이제 단순히 이제 가슴 차크라를 균형 잡히게 만듭니다. You can extend your chest, open your chest. 당신은 이제 당신의 가슴을 늘릴 수 있고 이것을 열 수 있습니다. With the subtle adjustment in posture with the breathing. 그래서 호흡과 함께 몸의 자세를 미세하게 조정하세요. And with imagination, open your chest to the open air. 그리고 열려 있는 공기에 당신의 가슴을 여는 상상을 하세요. To the boundless atmosphere of the earth. 지구의 이제 무한한 어떤 대기로. And release all your stress inside. 그리고 안에 있는 당신의 모든 스트레스를 풀어버리세요. All these stress are suffering. 이런 모든 스트레스는 고통입니다. But this is not from other people. It's from ourselves. 하지만 이건 다른 사람으로부터 온 것이 아니라 우리에게서 온 것입니다. It is from our dissatisfaction towards the conditions. 이것은 이제 어떤 조건에 대한 우리의 불만족에서 오는 것입니다. Not because of the noise, but from your own mind. 그런 소음 때문이 아니라 당신의 마음에서 오는 것입니다. And that's why it's we who need to ask for forgiveness from
this emotional center. 그래서 우리가 이 정서적 중심에게 용서를 구해야 하는 것입니다. And then we can cultivate the state of balance in this area. 그러면 우리는 이 부분에 어떤 균형 잡힌 상태를 키울 수 있습니다. It is a feeling, the feeling of harmony, peace and harmony. 이것은 느낌입니다. 이것은 평화와 조화로움의 느낌입니다. It's a general love from neutrality. 이것은 중립적인 것에서 오는 보편적인 사랑입니다. With your good wish, wish the heart can take a rest in such universal love. 그래서 좋은 어떤 바람으로 인해서 당신의 가슴이 그런 보편적인 사랑을 가질 수 있도록 해보세요. It is a love to yourself and also a love to all the others. 이것은 당신에게 오는 사랑이고 그리고 타인에게 주는 사랑입니다. And this is the state that our emotional center can really take a rest. 그래서 이것이 이제 당신의 정서적인 중심이 완전히 쉴 수 있는 상태입니다. And recharge with positive energy. 그리고 좋은 에너지로 재충전할 수 있는 방법입니다. Love is the positive energy for the mind, for the heart chakra. 사랑은 이제 가슴 차크라에게 긍정적인 에너지입니다. This heart needs the energy of love. 이 가슴은 사랑의 에너지가 필요합니다. Usually we are wasting our energy by those negative emotional states. 보통은 우리는 그런 부정적 정서적 상태로 우리의 에너지를 낭비합니다. The heart is exhausted from the 가슴은 energy. 가슴은 그 에너지로 인해서 굉장히 피곤해합니다. And this will create a series of negative emotional states. 그렇기 때문에 이것은 어떤 한 줄의 부정적 정서 상태를 만들어냅니다. People will be in lack of motivations to do something good. 사람들은 좋은 일을 하기 위한 의욕이 줄어들 때 부족하게 됩니다. And they tend to do something with lower frequencies. 그리고 다른 일들을 더 낮은 어떤 파동으로 하게 됩니다. Like eating, sleeping, watching TV, and spending time with the wandering thoughts.
먹고 자고 그리고 텔레비를 보거나 이렇게 spending time with the wandering thoughts. 마구 돌아다니는 생각들로 시간을 보내거나 And all this lower frequency behavior will further exhaust you. 그리고 이런 이제 낮은 파동의 행동들은 점점 더 당신을 피곤하게 만듭니다. If your mind is well charged with positive energy, then you are tending to do something with higher frequency. 하지만 당신의 마음이 이제 긍정적인 에너지로 차게 되면 높은 파동의 행동들을 하게 됩니다. Higher frequency means that will wake up your mind, that will make your mind transcendent. 높은 파동이라는 것은 당신의 마음을 깨우고 이제 당신의 마음을 초월적으로 만드는 것입니다. Then you feel more interest in practicing meditation. 그렇게 되면 당신은 명상 수행하는 것에 좀 더 관심이 생기게 됩니다. You'll be naturally more interested in staying with mindfulness on breathing when you have nothing to do. 당신은 이제 자연스럽게 호흡에 대한 알아차림을 아무것도 할 게 없을 때 하게 됩니다. Because your heart is positive. 왜냐하면 당신의 가슴이 긍정적이기 때문입니다. All the goodness and evil comes from our motivations first. 모든 좋은 것과 나쁜 것은 그러니까 선과 악은 우리의 의도에서 나옵니다. If your heart is full of positive energy and love, then it is impossible for you to do evil. 당신의 가슴이 이제 긍정적인 에너지와 사랑으로 가득 차 있다면 당신에게는 악한 일을 하는 것이 불가능합니다. But when your mind is possessed by all those negative mental states, then it is impossible for you to do something wholesome. 하지만 당신의 마음이 이제 부정적인 정신적 상태로 꽉 차 있다면 좀 좋은 일을 하기가 불가능합니다. Preserving your heart, it is very important in our practice. 당신의 가슴을 소중하게 여기는 것, 보호하는 것 이것은 우리의 수행에서 굉장히 중요합니다. Just like taking care of your only baby. 그것은 당신의 이제 유일한 자식을 돌보는 것 같습니다. Feel the peace and harmony. Then your heart will imitate itself into peace and harmony. 당신의 이제 평화로움과 조화로움을 느껴보세요. 그러면 당신의 가슴이 그런 평화로움과 조화로움을 따라하게 됩니다. Your attention is the energy to the mental states. 당신의 주의력은
그런 정신적인 상태에 에너지를 줍니다. It's a gentle attention. 이것은 이제 부드러운 주의력입니다. Let the feeling of peace and harmony happen in the space. You embrace it without attachment. 그래서 평화로움과 조화로운 느낌이 the feeling of peace and harmony. Let it happen in the space of consciousness. And, 이것이 without 이제 embrace it and without attachment. 그래서 이제 이것이 의식의 이제 공간에서 일어나도록 하고 이것을 집착하지 않고 수용하세요. This is the most direct healing therapy to our emotional problems. 이것이 우리의 정서적인 문제에 대한 가장 직접적인 이제 힐링입니다. And when the heart chakra becomes stable, then we can let it go and then come to the next step. 그래서 이제 우리의 가슴 차크라가 안정되면 우리는 이것을 놓아버리고 다음 단계로 가면 됩니다. Ask yourself, who is knowing? 스스로에게 물어보세요. 누가 알고 있는가? Then we step back from all the scenarios. 그러면 우리는 이 모든 어떤 이야기들로부터 한 발 물러섭니다. The feeling of peace and harmony, the breathing sensations, they are just scenarios for us. 평화롭고 조화로운 느낌, 그리고 호흡, 그리고 이런 모든 감각들이 이것은 우리에게 다 이야기에 불과합니다. Relax the knower. 그래서 아는 자를 이완하세요. Just let the knower know with stillness. 그래서 아는 자가 고요함과 함께 알도록 하세요. Be open to everything, but stay still at the middle. 모든 것에 열려 있지만 그래도 중간에서 가만히 계세요.
The knowing, just like the space, it embraces everything without attention. 아는 것은 우주와 같습니다. 이것은 우리의 주의력과 함께 모든 것을 수용합니다. When the mind becomes still and not attaching to anything, then it becomes emptiness. 마음이 고요하고 그 어떤 것에 집착하지 않을 때 이것은 공이 됩니다. This is the mind staying nowhere. 이것은 그 어디에도 없는 마음입니다. And this is also the mind staying everywhere. 또 이것은 이제 모든 곳에 있는 마음입니다. This is the nature of mind itself. 이것이 이제 마음의 본질 그 자체입니다. It is the mind without ego. 이것은 자아가 없는 마음입니다. If you can't feel the open emptiness like this, just come back to relax the knower. 당신이 이런 열려있는 공을 느낄 수 없다면 다시 돌아와서 아는 자를 이완하세요. Once the knower try to catch something, then there's no emptiness. 아는 자가 집착하려고 하거나 뭔가를 잡으려고 할 때는 거기에는 공이 없습니다. The object of attachment can be everything, including the feeling of emptiness. 집착의 대상은 모든 것이 될 수 있습니다. 공한 느낌도 집착의 대상이 될 수 있습니다. Actually, the real emptiness means non-attachment. 사실 이제 진짜 공은 이제 집착하지 않음을 의미합니다. Breathing is still the rhythm of knowing. 호흡을 하시고 이것을 그 아는 것을 이제 박자로 놔두세요. Just know the present breathing. 그저 현재 호흡을 알고 계세요. Completely detach yourself from the past and the future. 당신을 이제 과거나 미래로부터 완전히 떨어뜨리세요. The real present moment is only one moment. 진짜 이제 현재의 순간은 한 순간입니다. And this only moment is updating itself eternally. 그리고 이 진짜 순간은 이제 스스로를 계속해서 새롭게 합니다. 영원히. Feel this
이것을 느껴보세요. Just face directly without fear to such ever-changing present moment. 그래서 그렇게 끊임없이 변하는 현재 이 순간에 대해서 모든 것을 느껴보세요. 두려움 없이. Embrace without attaching to it. 여기에 집착하지 않고 수용하세요. Just let it flow. 그래서 이것이 흐르도록 놔두세요. This ever-changing present moment embraces all phenomena in the universe. 이렇게 끊임없이 변화하는 현재는 온 우주를 다 수용합니다. Everything has the same nature. They are 모든 passing 것, away every moment. 모든 것은 다 같은 본성을 가지고 있습니다. 그것들은 매 순간 사라집니다.
Time's up. 시간이 다 됐습니다. Number 3. 3번. 네. How is it today? 오늘 어떠셨어요? 갑자기 오늘 한국이 바람이 많이 불고 그래서 아주 평온하고 편안하게 잘 했어요. Today it was windy in Korea, so it was nice and comfortable for her. 오늘은 몸과 마음이 다 가벼워서 오랜만에 무게감을 느끼지 않고 아주 편안하게 했어요. Her body and her mind was very light, so she couldn't feel any heaviness. 그래서 차크라도 열린 것 같고 다 열려서 빛이 안으로 다 들어와서 오늘은 좀 그 공한 느낌으로 그냥 계속 있을 수 있었어요. She feels that all of her chakras were open, so light came into her body, so she could stay in the emptiness. 그래서 그냥 호흡 느낌이 물결 느낌으로 그냥 박자감 느끼면서 그냥 편안히 잘 했어요. She felt the breathing as a wave, and she felt it as a rhythm. So it was good. 이번 주도 일상 명상은 자아가 올라오는 거를 좀 더 많이 볼 수 있었고 많이 보면서 너무 많이 올라오고 많이 웃음도 많이 나왔던 저의 그 가짜 모습이 진짜로 알고 살던 것이 많이 웃음으로 올라왔던 것 같아요. So today, let's say, but this week, she was seeing herself, and she realized that the person or the image that she believed that it was her was not actually her. 그리고 거의 다 그냥 자아로 사는 것 같아요. 이제까지 살았던 게 그냥 자아로만 있더라고요. So and she realized that her whole life until now has been led by the life of an ego. 그러면서 그걸 이제 바라보니까 조금 더 마음도 더 편해지는 것 같고 일상에서 많이 그런 것을 보면서 많이 편안해졌어요. 내려놔지고. So watching herself during everyday life, she felt ease. She felt more comfortable. Yeah, that's right. When the function of samadhi is to pacify the mind, and when the mind is peaceful and balanced, then we can easily see the reality. It is not the way that we usually believed. 그래서 이제 삼매의 이제 그 이유는 우리의 마음을 평화롭게 하기 위함인데, 마음이 평화롭고 난 다음에는 우리가 현상을 볼 때 이것이 우리가 생각하던 것과 다르다는 것을 알 수 있습니다. The function of samadhi is also called Jeto Vimbuddhi. That means the liberation of the mind. 그래서 이제 삼매의 그 기능은 지도 위무띠라고 하는데, 이것은 이제 마음의 자유를 의미합니다. How is the mind liberated? Liberated from what? It is from all the
emotions from the imbalanced mental state, and from all the basically 5 hindrances. 그래서 이제 어떤 것을부터 자유를 지내라 할 때 이제 불균형적인 정서적인 상태, 그리고 기본적으로는 5가지 장애를 의미합니다. Usually our mind is living in the 5 hindrances, just like living in a cloud. 보통 우리는 이제 5장애 속에 삽니다. 마치 이제 구름 속에 사는 것 같습니다. It is a life in the mist. 이것은 이제 안개 속에 사는 삶입니다. And when the mind is liberated, then it sees clearly. 그리고 마음이 자유로워졌을 때는 이것은 더 명확하게 봅니다. And we don't need to look for vipassana because the reality is in front of us. 그래서 우리는 윗바사나를 찾아 헤맬 필요가 없습니다. 왜냐하면 현실이 우리 눈앞에 바로 있기 때문입니다. And it is more important to adjust our mind in the correct state. Correct. State. 그리고 이제 우리의 마음을 이제 더 올바른 상태로 조정하는 것이 더 중요합니다. That means the correct samadhi. 그것은 이제 올바른 삼매를 의미합니다. It should be the one in our third stage. That is the cittanupassana. 이것은 이제 우리의 이제 3번째 스테이지를 의미합니다. 이것은 치ttanupassana라고 합니다. Is a mind stable and detached from everything. 이것은 이제 안정적이고 모든 것으로부터 이제 떨어진 마음입니다. As Huineng, do you know Huineng, the sixth patriarch of Chan tradition in China? Huineng, he said, actually, it's not from Huineng. It's Huineng listens from the sutra, Diamond Sutra. It is a mind staying nowhere. 이것은 금강경에서 나온 건데 이제 그 어디에도 없는 마음입니다. It's a knowing from nowhere. 이것은 이제 어디에서도 없는 알아차림입니다. This hurts like mysterious, but it's when we can do it, it is simple. 이것은 이제 듣기에는 굉장히 미스테리하지만 우리가 할 수 있다면 굉장히 단순한 겁니다. It is what I said, emptiness without attachment. 제가 말한 것처럼 이제 집착이 없는 공함을 의미합니다. Remember, the real emptiness means non-attachment. 기억하셔야 될 것은 진짜 공은 이제 집착하지 않음입니다. It is a state of mind rather than the state of object. 이것은 이제 마음의 상태이지 이제 대상은 물질적 상태는 아닙니다. If we feel empty and we attach to the feeling of emptiness, this is not real emptiness. 우리가 이제 공을 느낄 때 우리가 거기에 집착한다면 이것은 진짜 공함이 아닙니다. Because this emptiness is outside you, outside the mind, but not in the mind. 왜냐하면 이 공은 이제 당신 밖에 있고 당신 마음 밖에 있습니다. 그러니까 마음 안에 있지 않습니다. The mind is grasping. 마음은 쥐고 있습니다. So when the mind has no attachment, then we see things as it is. 그리고 마음이 어떤 집착도 없을 때 우리는 모든 것들을 있는 것들을 봅니다. Just be open to the present moment, and that's it. 그래서 이제 현재 순간에 열려 있으세요. 그러면 됩니다. Because the past and the future are the mist. 왜냐하면 이제 과거와 미래는 이제 안개입니다. They are the veil covering our eyes. 그것은 이제 우리 눈을 가리고 있는 베일과 같습니다. We take off the veil and then we see the real. 우리는 그 베일을 걷어내고 그러면 우리는 풍경을 보게 됩니다. It is ever changing present moment.
이것은 끊임없이 변하는 현재의 순간입니다. Everything is like this, and we are nowhere to attach to own anything. 모든 것이 이렇습니다. 우리는 이제 집착하거나 소유할 것이 없습니다. And this is what they called vipassana. 이것이 이제 사람들이 말하는 위파사나입니다. But it is a natural state when our mind is in the right place. 그래서 이제 이것은 우리의 마음이 바른 상태에 있으면 자연스러운 상태입니다. Okay. 네, 사두, 사두. Mr. Kim. Yeah. 오늘 명상은 그래도 깨어있는 상태로 잘 말씀 따라서 잘 진행을 했습니다. Today's meditation, he was awake and he was able to follow the instructions. 네, 이제 지난주에 말씀하신 대로 제 뇌를 제가 용서를 해주고 제가 하라고 해서 지난주 일주일은 그걸 열심히 좀 따라하려고 노력을 좀 많이 했는데 So for the last week, he has been trying to forgive the brain. 이제 그게 잘 되는 날은 아침부터 굉장히 좀 기분이 편안해지고 좀 그런데 제가 이제 그래서 이 명상을 하는데 가이드 명상을 할 때는 잘 따라하는 것 같은데 가이드 없이 명상을 할 때는 계속 여러 가지 생각이 좀 많이 올라와서 그거를 내려놓고 하는 게 조금 아직은 좀 많이 부족한 거를 느끼게 됐습니다. So some days this goes well, but when he's not following he's following the guided meditation, it's easy, but when he's not following it, it's not stable. 네, 여러 가지 생각이 많이 올라오는 게 제가 이제 호흡을 바라보면서 좀 그런 생각을 좀 많이 내려놓으려고 노력을 많이 했는데 아직 좀 부족한 면이 많은데 그런 것들을 어떻게 좀 잘 해야 되는지 거기에 대해서 좀 알려주셨으면. So when he's having many different thoughts, he's trying to focus on the breathing, but he doesn't know what to do. So like, can you give him an advice? When there are many thoughts, and then relax the brain. 생각이 많이 올라올 때는 뇌를 이완하세요. Go to the source. 그 원인으로 가세요. And remember, as I mentioned, there are different centers of the problems. 제가 말씀드렸듯이 이제 문제의 중심은 굉장히 다양합니다. The thoughts and the sleepiness comes from the brain. 생각과 졸음은 뇌로부터입니다. Emotions comes from the heart chakra. 정서는 가슴 차크로부터입니다. And attachment comes from the mind. 그리고 집착은 마음으로부터입니다. These are our hindrances. 이것들은 우리의 장애입니다. Then this is the veil from preventing us to see the truth. 이것이 우리를 진실을 보지 못하게 하는 베일입니다. So if we know they are working in this way, then go to the core, to the center of it, then relax it. 우리가 이것이 이렇게 작동한다는 것을 알면 이제 그것을 중심으로 가서 그것을 이완하세요. Remember, do it with the right attitude. 기억하셔야 될 것은 그것을 바른 태도로 해야 된다는 것입니다. You are not to fight against it. 당신은 이것과 싸우는 것이 아닙니다. But a kind of accepting it, embrace it without attaching to it. 혹은 이제 이것을 이제 집착하지 않고 수용하시면 됩니다. This is the non-violent attitude of Buddhism.
이것이 이제 불교의 폭력적이지 않은 태도입니다. If you fight against your thoughts, your emotions, and this is violence. 당신이 이제 스스로의 생각과 정서와 싸우게 된다면 이것은 폭력입니다. Right? Remember our the second of the eightfold path, the right thought or right intention. One of the right intentions is non-violence. 그래서 이제 팔정도의 두 번째는 이제 바른 의도입니다. 그리고 바른 의도의 중 하나는 이제 비폭력입니다. Do you understand? 예. Yeah. 나도 Okay. Number 7. For me, it has been a little bit more difficult. I was not following everything because of probably tiredness. Maybe I come close. And then there was my family having lunch beside. Okay. And this was Temptations. very interesting because this of not attaching to past and future, because it was very visible how the mind is attaching with the concept about what is happening and what is said, what is the wished situation and is not really wished with sounds and things that happens in the room beside. So it was anyway fruitful, I find, because it was very clear how the mind is attaching as soon as there is a contact from outside, because it can be in a state of focus or openness and so, and then it goes into something totally different and thought about something as soon as there is the sound of a voice that is known and words that are understood and so on. But as I said, the suffering is our dissatisfaction of the mind. When we hear the noise, pay attention to your mind. The mind contracts, right? Yeah. The mind is tensed. So such tension is the suffering itself. And what we need to do in our meditation is to open and relax without resistance to anything. So when we find such tension in the mind, relax it. We find the wall of the mind, open it. We don't need this. We don't need to defend. It's open to it, and the mind is completely secured when it is mindful, when it is aware, without delusion. Delusion is the source of all problems. When it is awake, then the noise cannot hurt you. They can't even reach you. Because it's just like the universe don't need to fight against the flame of the sun, right? Just let it burn. So this, our awareness can be like this. Use the noise as our practice. But in this case, it was not really the noise; it's all the emotional things that happen, because this is. Yeah, it is because it's just a point and triggering everything inside all the old programs, right? Including your thoughts, including your emotions, your reactions, dissatisfactions, everything. Just treat this all these as whole. This is the scenario in the mind. They are happening in the mind. They are happening in this universe. Accept it. Why not? Right? We don't need quietness of the mind, but we need awareness. Right? Yeah.
And the mind is a little bit tricky because it changes very quickly. Yes. So from this kind of understanding to total delusion to understanding to delusion, it was like I could see the weavering. I mean, it was not all in one state. It was just unstable, but not. Yeah, that's the reality. Everything is unstable. You can't find anywhere stable. The want to look for a stable area is delusion. It's a wrong attachment, and it is the source of suffering. The only way out from the suffering, from this impermanence, is to give up such want. We are living in such ever-changing reality, ever-changing moment. This is real. People don't accept it, so they delude themselves into something that is ever stable, which is impossible in the reality. Just a delusion. So when we are not peaceful, this is the reality. Face to it, accept it, without attachment to it, without reaction to it. And this is the practice of Dhammanupassana, the fourth stage. We see things with as the same, that is impermanence. Then with practice like this, the mind will gradually relax, and let go, and become peaceful. This is the only way out. It is not always possible for us to relax different cores step by step. Sometimes we are engaged in the strong noise from the universe, externally or internally. So the only secured place for us is the Dhamma. The Dhamma. We stay in the Dhamma of impermanence. It is secured. We don't need to defend anything because there is no self. Only such position of no self is the real emptiness, the real refuge. Okay. Too many concepts. The picture is freezed. Okay. Okay, can you hear me? All right. I heard 99%. Okay. So let go the 1%. Yeah. Because it is. Yeah, Gabriela? Hello, Ajahn. Today, this meditation was very quiet in some way. It was very easy to follow. And also seeing this of defilements coming and going, but not really sticking. But then in the end, like continuing a little bit to continue to sit also when the interview started. This stickiness of identity. It's like identifying with aversive feelings, either by just believing in them and starting to think, or getting stuck in them, trying to push it away. But identifying with the aversive emotion, like, and this feeling of stickiness in some kind of identity of this is me, or this is really feeling it as sticky. Yeah. So, but yeah, that was just how it was. And at the same time, it was like all surrounded by quite spacious. Yeah.
Remember the reason, the cause for of such spaciousness is the non-attachment of the mind. It's not, and we should not try to hold on to the spaciousness, attach the spaciousness in order to continue it. If we do this, we are going the opposite direction. We are attaching, and it is no longer spacious. The more important is the spaciousness of the mind. It is empty from attachment. And even the brain or the body is full of sensation or thoughts, then what's wrong if our mind is empty? Then we embrace this, we embrace everything without attachment, just like space, the universe. And this is what we are practicing. This of like meditating, that's like in some way one thing, and the immediate that the mind gets so caught into believing things as soon as interacting with other people, like it becomes so quick that the mind cannot really then we need to step back. So just look with a wider scope. We don't need to push ourselves to know every single second, to keep mindful every single moment, but we can widen our scope. So it is this person working in this scenario, interacting with other people in this scenario. Just like looking in a movie, there's a character living in the movie. That is you. So we can know maybe even just 3 minutes, 3 minutes a time or 5 minutes a time. We can continue the movie. We are awake for at least 3 or 5 minutes a time. So we will not be deluded completely into this movie. But if we get too involved, if we're too eager to keep ourselves mindful, actually we are fighting. We are inside the movie already. Delusion is our biggest enemy. Can I just ask, when you say like a wider scope and seeing it a little bit like from outside, are you like suggesting really to see like the situation from outside? Because I have a feeling from really being into it, and then also what it means in some way, having a feeling of looking at the situation really from outside, like not really being in here, but you really see it from here. It's not a kind of visionary seeing, but it's knowing from wisdom. It's an understanding from wisdom, from another perspective. So this is what I call the wider scope. I just have to sense it in some way. I cannot say I just understand. I have to feel it, to know it. So so actually when we are cultivating mindfulness, don't just focus onto the mindfulness, but pay attention to our enemies of mindfulness. That is the 5 hindrances. So when the 5 hindrances happen, we know how to deal with it. If we deal with it in a balanced way, then our brain, our heart will be more stable, and that means our mindfulness improves. We need both the mental energy
for the brain, and the emotional energy for the heart. If they gain more positive energy, then naturally they will be more stable and not so easily moved by the situations, especially emotional reactions. It is so fast and it is so destructive. So this is the core of almost all the problems. So cultivate a positive energy for it will make this heart more stable. Because we also need such foundation in order to cultivate clear vision, insight, right? So we need to practice samatha vipassana, same, and at the same time, we need both. So relax your emotional center. Try to do it every day. Cultivate the sense of well-being, sense of love. And this will stabilize your emotion in your daily life, make you more stable. And on this basis, you can see clearer. Then the wisdom part becomes easier for you. Unless you have a strong wisdom, then you can just simply ignore the peace of mind. You can go beyond everything. If you can't do that, then you may need some help from samatha. Samatha means everything that makes our mind peaceful. Yeah, preserve your heart chakra, the heart, just like preserving your only baby. Always pay attention to it, and once it become unstable, you will sense this easier, and can rebalance it quicker. Okay. Thank you. Okay. Okay, and number 5. Yes. Yeah. Ajahn. Okay. I have something to just share. Very interestingly, because I happen to wear this kind of watch, the Fitbit, that measures all the heartbeat and the sleeping pattern. So I have, for some patients, I sleep and I wear the watch, and then it measures how the sleeping pattern, right? But recently I saw one thing very unusual, that my deep sleep happens not during my sleep. It happened during my meditation. What kind of sleep? So meditation you see for. It's a deep sleep. The deep sleep happens during the meditation. Okay. And this is during this session. Oh, this is our last few sessions. I mean, during the last few sessions that we have. Okay. Because after that I went, and then next day I saw what happened. Where is my deep sleep? I said, how come the deep sleep happened not in my sleep, but it happened in the meditation? So that means that it's proven that what you just said now, Sifu, that the peacefulness is actually scientifically proven by this watch. That it came out the deep sleep, which is actually better than the sleeping. Okay. Does it measure the heartbeat? For almost 1 hour. Does it measure the heart rate or I guess measure? Okay. I think it measures the changes and the pulse rates and all that. I think it's the change, the speed of the change, I think. Okay. So it can recognize the deep sleep. So most of deep sleep actually happen in meditation. Of course, the other days, if I don't meditate, sometimes the deep sleep happen only like 20 minutes, 30 minutes in between the sleep. But for meditation, sometimes the whole deep sleep falls under the meditation, not in the sleeping, but the meditation. That's good. So I'm very surprised.
Yeah, so it's proven that what you say just now, that the peace of the mind is actually scientifically proven now. It is actually helping in the sleep, and it helps in the emotion. I guess it helps in the emotion because I actually don't sleep that much anymore. And then I went to see the Chinese doctor, because the Chinese doctor said that I got a lot of heat. The Zhongyi said that Zhongyi said I got a lot of fire in the body. So he said I cannot sleep very well. I said, no, not true. I sleep quite well. He said I got a lot of dream. No, I didn't dream because I meditate before I sleep. So I didn't dream also, I can have a light sleep, but I didn't dream that much. So it shows that the meditation can actually calms down your mental activities, even the sleep. Yeah. Oh, that's good. It's a proof from a watch. I'm surprised actually. Yeah, that is actually a deep sleep. Okay. Thank you, and thanks to your watch. Thank you. Yeah. Yeah. And Kelly, do you have anything? Today meditation. Yeah. Today meditations, when you were saying that, for me it's okay when you say relaxing the brain. After that, it goes to the heart chakra, relaxing. So it was okay. So when you say after when these two parts are stable, you just look at you just ask yourself, who is knowing? So, and then you say, who is knowing? And you say, relax the knower. When you say relax the knower, I don't know how come I got a bit confused. I said, where is this knower? I don't know, where is this knower? Because when you say relax the brain, I know where to relax the brain. Relax the heart, I know where to relax the heart. But when relax where is this knower? Who is knowing? Relax the knower. I don't know, today I feel a bit confused when you say relax this knower. Where is this knower? So at that part today I got a bit, I don't know why I got a bit confused. So when you ask yourself who is knowing, then is there any change to you? I can feel things around me. So that is the knower. So the knower usually is not in a relaxed state. It is always catching something, try to hold on to something, attach to something. So relax the knower is to relax such catching behavior of the mind. So just know in stillness. This is the meaning of relaxed knower. Can you please say that again? Is to relax the activities of the mind and the activity to catch, to attach, to hold on to, cling onto something. This is what we need to relax in the first stage. So when we are knowing something, say when you are looking at the screen now, so your eye is looking and there's a knowing behind the eye, right? So usually when we are knowing the message from the eyes, we are attaching. The mind is something is with the object. That is the mind not staying at the middle. But when we tell ourselves relax the knower, just know in relaxation, know the screen in relaxation. We don't need to go to the screen. We just stay here. This is the relaxation of mind. The mind give up to catch, to attach. Can you feel this now?
You can see the changes between attaching and non-attaching states of the mind. It changes so fast. Once we are not mindful, then the mind tries to catch again. Just see the changes of the mind in between such attaching and non-attaching modes. And this is the mindfulness on the mind, Cittanupassana. Oh, okay. Do you understand now? I'm getting a bit of it. Yeah. Okay, it's good. It's big progress for you. So that's why I advise to use the question, who is knowing? Whatever we see, whatever we hear, whatever we think, if you bring yourself to this question, then you step back from the scenario. The mind give up to catch. And this is what we are practicing. And you can, when you are familiar with between these two modes, the catching mode and non-catching mode of the mind, then you can you'll be more sensitive to this mind itself. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Ajahn. Translation. Yeah, can you translate? Thank you. Okay. The proof from the watch. The first, I want to ask number 5, what's the name of the watch? Fitbit. It's a Mi Band, right? No, Fitbit. Fitbit. Okay. Yes. Okay. Maybe I need to search and look into that, because I'll translate now. Okay. Fitbit. 일단 그 여기서 했던 가장 중요한 얘기는 뭐냐면, 이제 다니엘 5번께서 이제 이거 스마트워치를 차고 있는데, 이제 잠잘 때도 차고 잔다는 거예요. 그러면 얼마나 이제 심장박동수를 측정해가지고 얼마나 깊은 잠에 드는지를 다 이제 볼 수 있는데, 이제 자기가 깊은 잠에 들 때가 명상을 할 때라고 이렇게 그 나왔다고 그러더라고요. 이제 그 저녁에 잠을 잘 때는 깊은 잠에 못 드는데, 이제 하여튼 저저번 주부터 3번째 동안 여기서 명상할 때 깊은 잠에 들게 됐다고 얘기를 하셨어요. 그래서 이제 뭐 그런 얘기, 그리고 이제 뭐 켈리 같은 경우는 이제 이게 뭐라고 해야 되나, 그 아는 자를 이완한다는 게 무슨 의미인지 물어봤는데, 아는 자를 이완하는 게 이제 보통은 우리가 알고 있을 때 어떤 대상이 집착하고 있기 때문에 그건 이완된 상태가 아니고, 근데 그 집착으로부터 떨어져서 이제 이렇게 보는 상태, 이렇게 관여하지 않고 보는 상태가 아는 자를 이완하는 상태다라고 하셨어요. Actually, I'm trying to promote this meditation method, meditation through relaxation, for those as a kind of maintaining our mental health to all people, and I hope I can do so, and it seems to be going to happen in. I may have a seminar in the internet platform in China, and I try to promote such way meditation. Now, because now it is so popular, the MBSR, the so-called MBSR or MBCT methods, the application of mindfulness in the treatment to depression is proved to be the most effective, and I found it is also the same, very true, and the whole combination of the Dhamma therapy, combining precepts, samadhi, and wisdom, basically helps to prevent
or different kinds of mental disorders. This is what I believe, and I find it is effective for those who are having different levels of different depression syndromes. People joining my meditation class, some of them are having some mental syndromes, and they report there's improvement in these syndromes. So that is what I think what I hope I can do. Translation. 그래서 이제 아전유 스님께서 이제 이런 이완 명상을 이제 점점 더 널리 보급하려고 생각을 하는데, 왜냐하면 이제 지금까지 뭐 MDSR 뭐 이런 명상법들이 이제 우울증 환자를 치료하는데 굉장히 많은 도움을 주고 있다는 게 이제 확인이 되었고, 그렇기 때문에 이런 다 자기가 가르치는 이제 아잔유가 가르치는 학생들 중에서도 다양한 수준의 어떤 정신적인 문제를 가지고 있는 사람들이 있는데, 그분들한테 이완 명상을 했더니 이제 굉장히 증상이 호전되는 것을 보였기 때문에 아잔유 스님께서도 이거를 좀 해보려고 생각 중이십니다. How? Nobody can see. Okay. The proof. 증거입니다. Yes. What does it This mean? is on Wednesday, on the 22nd of 24th night. 23rd, So 23rd night is the deep sleep. the meditation on Wednesday, Chinese meditation. Okay. So the first bar is actually the one at 8 o'clock, which is the Chinese meditation. So it goes into deep sleep, and then after that the light sleep. The rest is all light sleep until next morning. 그래서 여기 처음에 보시면 첫 번째 반은 이제 그 중국어 명상 세션 시간인데, 그리고 나머지 이제 낮은 바들은 제가 진짜 잠을 잘 때 시간입니다. So at least this means that meditation is effective to improve to solve the problem of insomnia. 어쨌든 이거는 이제 불면증을 치료하는데 명상이 중요하다는 것을 이제 증명하고 있습니다. Okay, so next one. Number 4. 오늘은 이렇게 명상을 끝까지 비교적 좀 중간에 잠깐 졸긴 했어도 잘 따라갔던 것 같아요. Today she followed the meditation guide well, except during the middle when she was feeling sleepy. 그리고 주중에는 이제 2주 전에 아잔유 스님께서 제가 이 가슴 차크라에 평화로운 느낌과 조화를 잘 못 느끼겠다라고 이제 질문을 했는데, 그게 이제 기대를 하기 때문에 그런 거고, 그래서 사람들에 대한 기대를 내려놓으면 좀 더 조화와 평화를 느낄 거다, 이렇게 말씀을 해주셨어요. So 2 weeks ago, when she told you that she couldn't feel anything in her heart chakra, you told her to let go of her expectations. 그래서 이제 2주간 그 일상생활에서 내가 사람들에 대한 기대, 그리고 나에 대한 기대가 굉장히 많다라는 걸 좀 이렇게 많이 보게 되고, 그래서 좀 이제 과도한 기대를 좀 내려놓으니까 좀 더 이제 그 마음이 좀 편안해지는 경험을 하게 된 것 같아요. And she realized that she had high expectations for herself and also other people. And when she let go of that, she felt more peaceful. 근데 좀 그 과정에서 이제 생각이 드는 게, 그 기대를 많이 한다는 게 그 내 인생이라는 영화에 과몰입하고 있다. 내가 평상시에 좀 그런 생각을 많이 하게 되고, 그래서 이제 앞으로는 좀 한 발을 빼고 그 구경꾼으로 내 인생을 바라보는 좀 그런 노력을 해보는 게 좋지 않을까라고 생각이 들었습니다.
that. And she realized that the reason why she had high expectations was because she was engrossed in her life, that which is a movie, and she was thinking that she's going to step back a little bit more from now on. Actually, it's not a kind of forceful step back, forcefully withdraw yourself from the movie, but kind of relaxation. 그래서 이것은 이제 억지로 이제 한 발짝 떨어지는 것이 아닙니다. 이것은 이제 이완입니다. Our mind is so tricky. Sometimes we want to relax, but we force ourselves to relax. 우리 마음은 이제 굉장히 까다로워서 우리가 이완하고 싶어도 이완을 못하기도 합니다. So actually, the main direction of my meditation, guide meditation, is to guide by relaxation, so step by step relaxation. 그래서 제가 하려는 것은 이제 단계적으로 이제 이완을 가이드를 해주는 겁니다. Because I find that relaxation is the best way of description and the way to guide the mind. 왜냐하면 제가 보기에는 이제 그 이완이라는 것이 이제 마음을 이제 끌고 가는 가장 좋은 방법이기 때문입니다. Through relaxing the five hindrances, the mind becomes concentrated. 그래서 이제 오장애를 이완하면서 마음은 이제 집중이 됩니다. Because it's our mind is so tricky, as I said. If we want to concentrate, we are cultivating the five hindrances. 그래서 마음은 굉장히 까다로워서 이제 우리가 집중하고 싶어하면 우리는 이제 오장애를 키우는 것입니다. We are craving for the peaceful state. 우리는 평화로운 상태를 이제 욕망하는 것입니다. And this state of mind is usually beyond our knowing. 그리고 그런 우리 마음의 상태는 이제 우리의 알을 벗어난 것입니다. When we are so focused on to something we expect, then we ignore something happening in our mind at the present moment. 우리가 이제 뭔가에 대해서 일어나기를 기대를 많이 한다면 우리 마음에서 현재 무슨 일이 일어나고 있는지를 잊어버리게 됩니다. Because we are looking into the future. 왜냐하면 우리는 미래를 보고 있기 때문입니다. So just stay at the present moment, relax, open to the present moment. 그래서 현재에 있고 이완하고 이제 현재에 열려 있으세요. And this is meditation. 그래서 이게 명상입니다. And through the relaxation on different centers, step by step, we can guide our mind to become concentrated. 그래서 이런 식으로 단계적으로 접근하다 보면 우리는 이제 마음이 집중될 수 있도록 할 수 있습니다. So basically, it's kind of concentration through relaxation. 그래서 이것은 이완을 통한 집중입니다. I found this most effective. 그래서 이것이 가장 효과적이라는 걸 저는 알게 됐습니다. Yes. 그러면 일상생활에서 그 이제 이완을 하려고 하면은 내가 어떤 상태인지 계속 마음을 보는 게 필요하다고 생각이 드는데 그렇게 하면서 계속 이제 지금 내가 뭐에 집착하는지를 보고 놓고 이렇게 하면 되는 건지. So in everyday life, can she just look at what she's attaching and then let go? Yeah, the first thing we should understand the hindrances prevent us to be mindful in our daily life. Is our mostly come from our dissatisfaction to the life. 그래서 이제 우리가 오장애를 이제 갖게 되는 가장 큰 이유는 이제 삶에 대한 불만족입니다. There are the aversion against our present
daily life. 우리 현재 일상생활에 대한 어떤 진심입니다. That makes our mind closed. 그게 우리 마음을 닫게 만듭니다. It's no longer open to the present moment. 이것은 더 이상 현재에 깨어 있지 않습니다. Out of aversion, we try to defend ourselves. 그래서 그런 어떤 진심으로 인해서 우리는 우리 자신을 보호하려고 합니다. And this armor cover up our eyes. 그리고 이 갑옷이 우리 눈을 가립니다. So just accept the present daily life and your present level of mindfulness. 그래서 이제 현재의 일상생활을 수용하고 지금의 알아차림 수준을 수용하세요. When we can accept ourselves more, then we can be open to ourselves more. 우리가 우리 자신을 더 수용할수록 우리는 우리 자신에게 더 열려 있게 됩니다. Accept all your distractions, accept all the noises, accept all the ignorance from other people. 당신의 당신의 주의를 산만하게 하는 것을 수용하시고, 당신의 어리석음을 수용하시고, 그리고 당신 주변의 사람들의 어리석음도 수용하세요. Then you can have a wider scope. 그렇게 되면 좀 더 넓은 관점을 가질 수 있습니다. Okay, and number 6. Yes. I followed your instruction at front, but I could not follow for whole hours, and I felt a little bit sleepy. But the thing is, the problem is that I had a lot of thoughts, and some are very negative things. So at the end, I end with very negative thoughts of today's session. So I don't know what to do. Actually, is it about my energy? I do not have enough energy. And they say I'm very busy, and I had a lot of negative thoughts. So the first thing is always to relax the brain. That is to relax the thoughts. Because when the thoughts are too crazy, you can't even get close to the heart. So relax the brain, at least slow down the thoughts. We also accept sometimes at the presence of the thoughts, but just relax it, guide with relaxation, and gradually the mind will cool down and take rest, and then it no longer becomes your hindrance, and then you can relax further. This is the way we are doing. If we are not yet ready to move on to the next step, just stay there. Just spend the whole hour in relaxing your brain. It's much better than just leaving your mind think freely. Leaving your mind thinking and controlling yourselves. Even you are maybe sometimes sleepy or not that mindful. But if you are if your effort is in the relaxing of the brain, it is effective to some extent. It's better than not doing anything. So try to keep this habit. Relax the brain every day. Then you find that in the long term, your mind becomes more stable. Your brain is not that agitated, not that crazy. It becomes more cooler. 네, 오늘 처음에는 명상 잘 따라갔는데 중간에 약간 졸음이 오고 나서부터는 되게 많은 생각들이 있었는데 그 중에 이제 막 부정적인 생각을 하다가 명상이 뚝
끊겼어요. 이거 그래서 약간 기분이 별로 안 좋은 상태인데 그거에 대해 그래서 요즘에 제가 많이 바빠서 피곤하기도 하고 부정적인 생각도 많다고 그렇게 말씀을 드렸더니 어쨌든 뇌를 이완하라고 계속 얘기를 해주셨고요. 그래서 그렇게 뇌를 이완하지 않으면 우리가 그 다음 단계인 가슴까지 갈 수가 없기 때문에 계속 이완을 해서 안정적으로 하는 게 필요하고 그리고 우리가 뇌를 이완하고 그 다음 단계를 계속 가잖아요. 근데 제가 아직 다음 단계로 갈 준비가 되어 있지 않다면 그 단계에 계속 머물러서 뇌를 이완하는 거에 계속 집중을 해도 좋다고 얘기를 하셨고요. 그래서 졸음이 오더라도 뇌를 이완하려고 계속하면 도움이 될 것이고 그리고 매일매일 뇌를 이완하도록 하면 장기적으로 도움이 되고 들뜨지 않을 거라고 합니다. And when the brain is relaxed, then we can try to relax the heart. This is it's a deeper level of the problem, because when the reason that our mind is our brain is so crazy, it comes from the motivations to think. There is something pushing ourselves, pushing the brain to think. That is the emotional motivations, the emotional drives, and it is the mind. The emotion is unstable because it is either in lack of positive energy, or either it is in a kind of very imbalanced state. So we through releasing the emotional stress and cultivate the neutral state, peaceful and harmonious state, then our heart chakra gradually gains energy, and it becomes stronger and better in resisting, better in preventing the mind to become unstable. So this increases our emotional health. It's not that easily explosive. So it makes the mind become more stable. And in long term, this will solve our emotional problem. But we can't do this directly. We can't jump the step of relaxing the brain, because when the thoughts are so crazy, we can't even locate the heart chakra, right? I couldn't follow the last part. Couldn't locate the heart chakra. You can, can't even, because when if your thoughts are so crazy, you can't even locate the heart chakra, because your attention is just for 1 second. You can't do anything with such 1 second attention. So you need to cool down the brain first in order to use the mindfulness to solve problem. 그래서 그 단계에 대해서 다시 얘기를 해주셨는데요. 내가 이완을 해야지 가슴을 이완할 수 있다고 얘기를 해주셨고, 이 내가 계속 그 정신이 없으면 그렇게 만드는 감정적인 동기들이 있기 때문에, 그리고 이런 감정적인 동기들은 사실 뭐 긍정적인 에너지가 부족해서일 수도 있고 불균형적인 문제일 수도 있는데, 그 가능한 이제 중립적인 상태가 되도록 노력을 해야 되고, 그런 중립적인 상태를 통해서 가슴 차크라가 에너지를 얻게 된다고 합니다. 그리고 그래서 장기적으로는 이런 감정적인 문제들도 해결을 할 수 있는데, 스님이 중요하게 또 얘기해 주신 것 같은데, 이 단계를 그냥 뛰어넘을 수는 없다는 거예요. 그냥 갑자기 할 수 있는 그런 게 아니기 때문에, 그래서 일단 그 뇌를 먼저 차갑게 하는, 그렇게 하는 것들이 일단 먼저 필요하다고 합니다. 네. 그래서 생각이 너무 많으면 생각이 크레이지 돛이라고 얘기했는데, 너무 이제 이상한 생각들 이런 게 많으면 가슴 차크라 자체를 위치 찾는 것조차도 힘들기 때문에 어쨌든 내 이완이 먼저라고 얘기해 주셨어요. So relaxing the brain, relaxing the heart chakra is the easiest way to maintain our mental health.
네, 그래서 뇌를 이완하고 가슴 차크라를 이완하는 것이 우리의 정신 건강을 유지하는 데 가장 중요하다고 합니다. Do it every day, then your life will be happier. 네, 매일 하시면 그 삶이 더 행복해질 것입니다. 네, but it's very difficult to keep every day. You just make it, give it a higher priority than you do it yourself. Yes, yes. To reflect on the importance of such practice. Because we always forget the most important thing for our life and delude in all those unimportant things. 네. 오케이. 그래서 그 매일매일 하라고 하셨는데 매일매일 하는 게 너무 힘들다고 그렇게 말씀을 드렸더니 우선순위를 정하라고 다시 얘기를 해주셨어요. 그래서 우리가 덜 중요한 것들에 시간을 많이 쓰고 있기 때문에 명상이 더 우선순위가 돼야 된다고 합니다. Yeah, I also hope more Koreans can benefit from this kind of meditation method. 네, 그리고 한국 분들이 그 스님이 알려주시는 명상을 통해서 많은 혜택을 받기를 원한다고 하십니다. Because the suicide rate is the highest in the world, right? Korea, the Koreans, the suicidal rate is the highest. 자살률이 높다고. 한국의 자살률이 굉장히 높다고요. yes. And they say now China is having more and more depression. Ajahn? Yes. Of one fun fact, not a fun fact, but another thing about suicide rate is that, do you know what's the number one reason the Koreans from age 18 and 45 die? The number one reason the Koreans between age 18 and 45 is the death. The further reason is that suicide. Why? For comparison? No, it's not a comparison, but it's just like it's just facts and it's just surveys, or I don't know. Okay. I don't know. Yeah. I'm wondering how they do the survey from a dead body. Like not a survey, but I can't really remember what it's called. 통계? Statistics. Okay. So what's that? Yeah. So like did you get it? Yeah. What's that? I can't get. I don't know. I can't guess. Yeah. The statistics say that for Koreans, like the number one reason why people die from age 18 to 45 is suicide. So what's the answer? Yeah, it's the reason why people die is suicide. Number one reason. Oh, you mean the suicide is the highest way in all those people die, right? Yeah, most apart people from die cancer. from suicide. Okay. Yeah, most people die from suicide The first killer. That means and not cancer, not anything else. Okay, I understand. Right. It's a sad fact, not fun fact. It's not a fun fact. It's a sad fact. So you know how important the mental health is. Yeah. Right? So don't underestimate our efforts of practicing meditation here. Try to do it every day. Otherwise, you will be the victim of this first killer. Translation? 그래서 이제 제가 말씀드렸는데 이제 아잔유께서 이제 한국 사람들은 자살률이 굉장히 높다라고 얘기하셨는데
제가 말씀드린 게 이제 제가 본 통계로는 이제 18세부터 45세까지 사망률 원인 1위가 자살이거든요, 우리나라가. 그래서 그 얘기를 해드렸더니 이제 아전님께서 이제 그러니까 제가 생각하기에도 이제 정신 건강이 굉장히 중요한 이슈인 것 같다고 말씀하셨어요. Okay, number 8. Good evening, Ajahn. Yes. Today I can follow through the session and it's very relaxing, and very peaceful. So it's really good mental health Good. session today. If we keep the practice every day, then we'll find it easy. And if we treasure our such good states of the mind, then we'll know how to live in a wholesome way. That is the present. We will naturally would like to live in such wholesome way, which is easiest way to maintain our peacefulness, inner peace. And then with such inner peace, we will cultivate insight to all the phenomena. The mind become more and more light. So it's very worthwhile to practice. When we are going in this direction, precept, samadhi, and wisdom will help each other and will make you practice easier and easier. But if you are practicing in a 50-50, so practice both the peace and also the hindrances at the same time, that is difficult. It makes your practice difficult. So just we need to change the whole way of life. That is the meaning of Eightfold Path. Okay. Ajahn, you were saying that if you have to focus on 50-50, that means 50 on peace and 50 on Dhamma, 50 on defilement. So it's very difficult, is it, this method? Yeah, when we are practicing both wisdom and defilement, then it's just like it's just kind of ups and downs. Okay. But the defilements will automatically come, is it? Yeah, that's if they come automatically, that means it's not from your cultivation. But if you're deluded, then you cultivate it at the present moment. If it is the result from the past, then this is not your fault. But don't be deluded and continue to cultivate. So when the fear comes, you just know that it's from the past karma. So you just know it and forget it. And then come back to our mindfulness. It is already in the past, right? If you can keep your mind clean every day like this, then you will gradually grow interest in such cleanliness of the mind. Okay. Okay, thank you, Ajahn. Number 9. Are you here? Sorry, Ajahn, I am not able to speak here. Okay. Because everyone is sleeping now. Okay. Sorry. Okay, never mind. Thank you. Thank you for your teaching. Okay. Maybe she's living in a nunnery. Yes. Okay. Okay, keep practice. Yeah, thank you. Okay, and number 7. Okay. It's not a question, but I would like to report something. That last time when we meditated, that was the first time when I realized that I need to be in the present. And I felt what it's like to be in the present.
And I try to, I think I sort of like apply that in my daily activities with the classmates in my academy. And I think I try to forget everything that I like my fears or my resentment about other people. And I try to not think about what happened before and then what will happen, from now on. But I try to reset everything every time that someone made me very not maybe sad or not feeling good. So maybe I think it's maybe this is what you talked about impermanence. So so before, like when I was thinking about other people, like especially people who hurt me in a way, I was thinking, oh, I need to forgive the person who hurt me in order to be happy. But I realized that there was nothing actually to forgive, because it was me who was clinging to the situation, or like clinging to the words that other people said. So I realized, oh, I'm not doing something. I'm not doing a favor to the person. It's just me who's holding to the past, and then it's just me who needs to let it go. So is that the right way to understand impermanence? It's the right way to understand how the mind is not peaceful like this. It's not because of that other people. It's not about that person, but it's about yourself, your attachment. So you find the right source to relax, the right thing to let go. It is inside you. It's not related to others. The reason for our attachment is all from the greed, aversion, and delusion. Try to cultivate mindfulness more, and cultivate the sense of well-being and love more. Then your emotion will be stabler. Stability of mind is also very important for our wisdom cultivation. Otherwise, it's just kind of 1 second wisdom, 1 second reflection, and you will not have any it's a non-maintaining result. So we need to have a stable areas to stand on, and then we can see things clearer. So mindfulness is a very important foundation. Otherwise, we don't have any wisdom. Even we understand it is so, but we have no way to change the mind, because no insight, no wisdom, no insight. So wisdom is insight is what you need to practice more. Mindfulness will naturally bring the peacefulness or the stability of the mind. Okay. 그래서 이제 제가 이제 말씀드렸던 것 중에 하나가 뭔가 이제 뭐 다른 사람들이 저한테 뭔가 속상한 일을 했을 때 그거에 대해서 뭔가 이제 그냥 잊어버리고 그냥 과거는 과거라고 생각하고 이런 식으로 생각해도 되냐, 그게 뭔가 무아라는 그것과 무상하다는 것과 비슷하냐라고 여쭤봤더니 아잔유께서는 이제 그런 어떤 지혜가 잠깐 일 수는 있는데 이제 그 어떤 마음이 안정이 돼야 이제 어떤 그 지혜의 지속성이 생기고 그래서 알아차림 수행을 더 열심히 해야지 이제 지혜가 올라올 수 있기 때문에 그런 식으로 이제 알아차림에 대해서 좀 더 열심히 해라라고 얘기를 하셨어요. So spend more time in practicing mindfulness in a day, not only sitting meditation, also in all kinds of postures. 그래서 이제 좀 매일매일 이제 앉아서 이제 그 명상하는 것뿐만이 아니라 이제 모든 자세를 하는 동안에도
알아차림을 좀 수행을 해라라고 하셨어요. And enjoy the practice of mindfulness. This is very important too. 그래서 이제 그 알아차림 수행을 이제 즐기라고 하셨습니다. So okay. So what you're saying is that me trying to refresh everything, it's not effective, right? It's not stable. Oh, okay. You can just do it very few times in a day. I don't have any effect. But what about my feeling? Because I feel much better and I feel much more comfortable around people right now. Then just keep cultivate on it. Okay. If your mind is full of love, then it is unshakable by those emotional impacts. 그래서 이제 제가 이제 말씀드린 것처럼 이제 그러면은 내가 계속해서 뭔가 이제 새롭게 이렇게 뭐 과거는 이제 잊어버리고 그러려고 하는 게 되게 좋은 거냐 했더니 아자님께서는 이제 그게 좋긴 한데 아직 그게 안정적이지 않기 때문에 이런 얘기를 하는 거고, 그리고 이제 그래도 제가 이제 사람들과 함께 있을 때 훨씬 더 편안하고 즐겁다라고 했더니 그것도 이제 그거를 이제 what was the last thing you said? Then your mind is unshakable by the 그래서 이제 좀 더 사랑하는 마음을 많이 키우려고 하셔. 이제 그렇게 되면 이제 마음이 이제 흔들리지 않게 된다라고 하셨어요. So this is the meaning of stability of mind. It is stable in the brain, and also that means that it is peaceful. It's not no thoughts and sleepiness, and also it is stable emotionally. It's not that easy to be moved by those negative impacts. This is the meaning of samadhi. 그래서 이제 헷갈려. The brain and the heart. brain and heart. 일단은 이제 그 뇌가 이제 편안하게 돼야 되고 그렇게 I think I'm too tired. Okay, relax. Okay. And last one, Galaxy. Galaxy S9. 오늘 명상을 노트북에서 시작했는데 노트북에 문제가 있었던 걸 몰랐어요. 그래서 스님이 뇌를 이완하라 그럴 때서부터 저 혼자 그러니까 노트북이 꺼진 줄 모르고 계속 혼자 하다가 지금도 몇 번씩 들어갔다 나왔다 했어요. 그래서 지금은 핸드폰으로 이제 하고 있는 중이고요. 저기 질문은요, 자선을요, 끝내고 나서요, 그러니까 올바르게 하는 태도를 좀 질문하고 싶어요. 왜냐하면 자선이 끝나고 나면 제가 다리를 이렇게 저린 그 다리를 푼답시고 막 하여튼 몸을 더 편하게 하려고 눕고 뭐 하여튼 그러는데 그렇게 하는 게 아니지 않을까 하는 생각이 돼서 올바른 자선을 끝냈을 때 올바르게 이렇게 하는 태도가 어떤 건지. Well, today she used her laptop. And in the middle of meditation, she didn't realize it was off. It was out of battery, and she came back with her cell phone and back and forth. But her main question is that she wants to know what would be the right thing to do after you finish your sitting meditation, because after sitting meditation, she lies down on her back. Or try to like be comfortable after the end of the sitting meditation, but what would be the right thing to do? You can do anything. 아무거나 하셔도 됩니다.
What are you expecting to do after meditation? 명상 후에 이제 뭘 하도록 기대하시나요? 그래도 태도가 습관이 되니까 괜히 또 명상 끝나고 난 다음에 마음이 흐트러지거나 그렇게 다시 되돌아가는 게 더 빠르잖아요. 여태까지 그렇게 마음을 제대로 이렇게 잡지 않고 살았으니까. 그래서 끝나는 것도 제대로 이렇게 끝내야 되지 않나. Because she thinks it could become a habit for her. So like if she could finish it in the right way, then it would be nicer. Okay, if you like, you can share the merit to all the sentient beings after your meditation. 그렇게 원하신다면 이제 끝나고 명상 끝나고 이제 모든 존재들에게 당신의 선업을 이제 나눠주시면 됩니다. All sentient beings, both inside you and outside you. 모든 이제 그 존재들은 당신 안에 있고 밖에 있습니다. All the cells in your body are sentient beings inside you, and all other people are the sentient beings outside you. 그리고 이제 당신 몸 안에 있는 모든 세포들은 이제 당신 안에 있는 존재들이고, 그리고 바깥에 있는 사람들은 당신 바깥에 있는 존재들입니다. So you can have a good wish to them. May them also receive the merit from me, and also may they be well and happy. 그래서 이제 그 모든 사람들이 나에게서 선업을 받았으면 좋겠고, 이제 잘 지내고 행복했으면 좋겠다고 생각하시면 됩니다. Does it sound good? 이게 좀 듣기 좋습니까? Okay. So, any more questions? 더 질문하실 분? No? Okay, then good night. 그럼 300하고 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you, Ajahn. Thank you.